Filipino traditions. These are practices that show who we are and how we connect to others. For this video, we will mainly focus on the Filipino traditions, which are bayanihan and remembering of death anniversary of our loved ones through prayer. Traditions are important because they show Filipino values like love, respect, and unity. They also remind us how people used to connect in simple but meaningful ways. These traditions show important Filipino values. This is also respect, especially when remembering those who passed away. And of course, hospitality, since food is shared with others. Bayanihan, we see unity and cooperation, where people help each other without expecting anything in return. In modern life, these traditions still exist, but in different form. Meanwhile, bayanihan can be seen in community, project, or even online support. What does tradition mean to you? Para nimo unsa ang tradisyon? Tingawan, Tingawan, sa pa ka dyan basketball, lagi mga Pista. Mga pista ba? Sama-sama. How has it changed over time? Para nimo ning change ba ang tradisyon, bayanihan or og domdom or wala? Kung na-change na lang nalahi man. Tungo sila na sa kuan. Tungo sa atong sitwasyon ron. Dalisod asa na Pinanskal, tama ba na? And why do you continue these practices? Anong i-continue niyo ning mga traditions? Ang puta maningaw. Enjoy ta. Di man na mawa ng mga kalingawan. What those traditions mean to you? So, para nimo unsa man ang tradisyon? Para nimo unsa ang tradisyon? Silang tradisyon ba? Sampo na mga kaan? Fiesta? Kasi ka na to ba ka na? Kalingawan? Ang ka nang gikuan ka na to sa una? Mga tradisyon na rin sa Pilipino. Kasi may kaala to na rin. Tradisyon. Lista, yan ano. Ang mga tradisyon na to dari sa Natin nga. Kuan, kalingawan. niya. Tradisyon na to. Sumbahat. Tradisyon na. Kung di ka man natin mga kalingawan, natin mga bakasyon, hindi ba? Pista sa Augusto. How is it changed over? What did I? How is it? How has it changed over time? So, asa naman to? Para ni morning change ba ang tradisyon nato sa bayanihan or more gyapon or wa? Mga chance yun. Ni change siya pagkasauna sa man Sauna, binta sauna, kay mga kuwan. Hindi pa ganang mahal ang mga pagituda. Oh, di mga palitan. Kapag kay, grabe naman kamahal. Hindi agad. Pero dyan. karon. So, kanay kay why do you continue these practices sa kanay Anong gi-continue pa man nato ang atong mga tradisyon? Kaya maumay ka na kuwan sa ating pagituda. Mga kabuha. Hindi ko ako. Example ka na may pista na mag-ilahan. Baga na listahan yun. There are different factors that affect these traditions. It's
technology is one because people now communicate online instead of in person. Urbanization is another factor since people are busier and live in cities. And globalization also influences us as we adopt practices from other cultures. In the end, this tradition show what it means Filipino today. Even if some practices are changing or fading, these values behind them, like love, respect, or family, are still strong. While Bayanihan is changing, the values behind them are still alive. These values like love, respect, and helping others continue to shape our identity as Filipinos. Thank you for watching!